Go day mom, go day classmates. Our topic for today is all about Part 2, Unit 4, Middle Childhood, the Preschooler, Module 18 to 20. The reporters, Mary Joy Tacong, Genevieve Cañete, Patricia Byron, Desiree Laga. I'm the reporters of Module 18, Physical Development of Primary School Years. So, learning outcomes. In this module, challenge yourself to describe the different physical characteristics of early school-age children in your own words. Enumerate ideas on how you can apply the concepts in this module in the teaching-learning process. Discuss several ways on how to encourage an age-appropriate active physical lifestyle to primary school children. So, physical development involves many different factors: height, weight, appearance, visual hearing, and motor abilities. Primary school children undergo many different changes as they go through this stage of development. This could be caused by different factors, both natural and environment. So, physical development. So, it's more on developing of our physical. And the height, weight, appearance, visual hearing, and motor abilities, of course, pag ang bata gyud, ang tao gyud mo develop gyud ang iyahang height, ang iyahang weight, ang iyahang iyahang pangutok, ang iyahang ability ana wala man gyud tao nga dili gyud mag-develop. So mo develop gyud ang tao. Physical growth during the primary school years is slow but steady. During this stage, physical development involves having good muscle control and coordination, developing eye-hand coordination, having good personal hygiene, and being aware of good safety habits. So, ang pag-develop daw sa usa ka tawo is primary school year sa bata kanang hinay tuod siya pero kanunay ana nga kani nga stage sa physical development. Iyahang ma-develop ang iyahang muscle, ang iyahang coordination, ang iyang personal hygiene, ug ang aware of a safety habits. Ana nga hinay-hinay gyud ma-develop gyud ang bata nin. In this development stage, children will have started their elementary grades, especially their primary years, grade 1 to grade 3. So kani siya hinay-hinay ni siya nga ma-develop gyud siya nga hinay-hinay tuod pero kanang kanunay ana. Then these children are extremely traditional. Schools are sedentary. They often release their unusual amount of energy in some forms of nervous habits, including feed getting, nails biting, and pencil chewing. So, of course, murag tanan mangyod ta naka-experience ani nga once nga sa elementary pa ta nga makulbaan ta kanang bisag unsan lang atong buhaton, magkitkit bata sa atong eraser, magkitkit bata sa atong kuko, or maglingaw-lingaw para mawala ang atong kakulba din. Primary school age children get fatigued more easily because of physical and mental exertion both at home and in school. Hence, activities should be alternated between strenuous one and relaxing or quiet activities. Examples is storytelling time after the math period. So, ato yung nabalaan nga ang bata, dali ra gyud na siya kapuyon. Ana unya labi na pag ang bata nga nag-start ng school sa grade 1 to grade 3, ana kanang sa sayo pa mayo pa lang energy pagkataod-taod mawa na dayon labi na sa ilahang boring nga mga subject, dali na sila kapuyon din. Ang gusto nilang kanang after nga maka-relax bitaw sila, like for example storytelling time pagka nang human sa math or lisod-lisod nga subject nga ilang kalisdan nga kanang mag storytelling dayon din pagkataon ana katugo na sila ug maka-relax na sila. Inga na gid ang nature sa bata.
height and weight. This period of gradual and steady growth will give children time to get used to the change in their bodies. An average increase in height of a little over 2 inches a year in both boys and girls were introduced them to many different activities that they can do with greater accuracy. So ang height o ang weight sa kaning period is kanang steady ra siya nga nag-growth bitaw, ana hinay-hinay, ana din mag-increase pod ang height o kuan ra 2 inches ra sa kada tuig, both girls and boys, ana. Then weight gain average, ang katong sa weight mag-increase og 2 inches unya lang sa weight gain average about 6.5 pounds a year. Most children will have similar appearance compared to their preschool years because of this shifts in accumulation and location of their body fat. Although girls tend to develop additional fat cells relative muscle cells, a child's legs are longer and more proportioned to the body than they were before. So naagyod from preschool to grade 1, so naagyod changes sa lawas. Ang bata iyahang weight magtubo siya 6 pounds a year. Yana. Then kuan kanang kung i-compare ang sa preschool ug ang sa grade 1, so mas ni develop na pagka grade 1 kay ni dagko ni taas na ang legs, unya develop na ang fat, ana. Then, a number of factors should indicate how much a children grows or how much change in their body will take place. So, nakadepende na siya sa pagdevelop sa children, labi na sa iyang genes. Sa genes, kung basig na sila kaliwat nga mga dagkuon, tambukon, or na ba sila kaliwat nga mga gagmayon, dwarf, ana. Sa food, of course, magdepende pod ang pagdevelop sa bata sa ilang gipangaon, kung healthy ba or unhealthy, kung mga junk foods pa or mga fruits and vegetables, ana, magdepende gyud ang ang pagdako sa bata na sa iyang lawas din ang climate. Kung ang climate karon ting ulan, so si punon nya magniwang or ubo hilanat, so dira gyud maka-change yun na sa kwan sa bata. Lawas din exercise, kung ang bata lihukan mag-exercise, kwan siya niwang tuod siya pero energetic, ana, kay kuan man kanang na stretch man ang iyang mga bukog unya ang mga nutrients nga nakadaloy sa iyang lawas, ana. Sa medical, of course, ipa-check up kung basig na sakit ang bata, ipa-check. Basig matingala lang ang mama kanung nahala ni niwang naman akong anak, ano sa may nahitabuan na, so kinahanglan gyud nga i-check up ang bata sa conditions, sa disease or illnesses. So basig na sakit ang bata, so kana makakuan po na siya, maka-effect po na siya sa kuan sa pag-develop sa lawas sa bata. Kay ang uban pag di mabantayan mga polio or na ay ma-change silang body, ana. So kinahanglan yun nga kuan ang bata ay bantayan. Bones and muscle. Children years are the peak bone producing year. Bones grow longer and broader. This is the best time for parents and teachers to educate the children of good dietary and habits to help them have strong, healthy bones and throughout their lives. So, of course, ang teacher o ang mother mas dako gyud kuan, mas kinahanglan gyud sa mama. Need gyud sa mga i-educate ang bata para maging healthy. Of course, ang teacher naging sa teacher sa schools nga kanang i-educate ang bata nga unsaon mga para healthy o strong ang bones, na kinahanglan siya tudluan kung unsay angay pangkaunon nga healthy foods ug unsa po i-avoid para malikayan ang magiging unhealthy ang bones. So ang bukog sa bata kanang dali ra gyud siya mo dako, dali siya mo expand ug mag-broader, dali ra gyud ma-develop. Replace of primary teeth, also known as a baby teeth, with permanent teeth. Permanent teeth occur around age 6 to 7 years and until age 12. Ang tanan man tani nakaagi nga ang baby teeth, once nga maibot na siya,
mapulihan na siya another teeth, ang mapulihan na permanent teeth. So kinahanglan nga pag mahingo na ang ngipon sa bata, kinahanglan nga ibton dahil para dili magsapaw, kay once na nga maabtan na nga 6 to 7 years old until 12, pag maibot di na gyud na siya maglisod na siya katubuan og kuan another ngipon, kay kuan naman kanang di na gyud na siya makuan nga edad pag mabot nag 12 pa up, di kanang sa panay dili na gyud na matubuan og ngipon pangag na gyud na siya forever. Then kinahanglan gyud pod nga maibot gyud ang bibitit nga nahingo, kay para di magsapaw sa og dili mapangit ang ngipon sa bata. Children bones have proportionately more water protein like materials than adults, ensuring adequate calcium intake will greatly help them in stretching bones mas during childhood. So mas kuan ang bata no nga daghay water protein sa kuan sa lawas, sa bones rather, unlike sa kanang adult na. Motor development. So if we say motor developments, more on kuan yun ni silang abilities, silang mga skills nga kanang silang kakayahon na. Then young school age children are gaining control over the major muscles of their bodies. Most children have good sense of balance. They like testing their muscle stretch and skills. They enjoy doing real life tasks and activities. So ang bata gyud lihukan gyud na sila kung unsa ilang gusto buhaton, ila gyud nang buhaton, labi na og malingaw sila, magbalance-balance sila, magambak-ambak, magdagan-dagan, magkamang-kamang, kanang kuan kanang basta ma-enjoy sila unya. Gusto nila i-test kung kana kaya na ba na nila nga butang ana, o kanang gusto gyud na nila buhaton, labi nag maka-attract sa ilang panan-aw ana. Children during this age love to move a lot. They run, skip, hop, jump, tumble, roll, and balance. Because their gross motor skills are already developed, they can now perform activities like catching a ball with one hand and tying their shoelace. They can manage zipper and buttons. So sa kani nga stage, lihukan yun ang bata. Mo to mag-ambak-ambak, mag skip, bisag unsa lang ilang buhaton, kay lihukan lagi kaayo nya. Kuan kanang gusto pod nila once kanang imong sininaan sila nga sila na mag-zippers ilang kasunis, sila na ay testingan na nila magbotonis ana, kay kanang develop na gyud siya. Motor development skills include coordination, balance, and speed, agility, and power. So kani siya report na ni Desiree Laga. Thank you and God bless. Motor development skills include coordination, balance, speed, and agility, and power. Coordination. It is a series of movements organized and timed to occur in particular way, bring about particular result. Strickland 2000. The more complex the movement is, the greater coordination is required. Children development. I develop eye-foot coordination when he play games and sports. The example of coordination is typically measured using tests of hand-eye or foot-eye coordination such as throwing, catching and bouncing a ball, or hitting an object. Example: golf swing, tennis serve, and shooting a basketball, swinging a bat, doing a flip. These are skills that take practice to achieve at high level. The hands, eye, and or feet work together to achieve smooth fluid motion. Balance is
the child ability to maintain the equilibrium or stability of his or her body in different position. Balance is the basic skills needed, especially in this stage when children are very active. During this time, children have improved balancing skills. Static balance is ability to maintain equilibrium in a fixed position like balancing on one foot. Dynamic is the ability to maintain equilibrium while moving. Example of balance: stand with your weight one leg and raising the other leg to the side or behind you, putting your heel right in front of your toe like walking at tightrope, standing up and sitting down from a chair. Go day mom, go day classmates. Our topic for today is all about Unit 4, Middle Childhood, the Primary Schooler. Module 19, Cognitive Development of Primary Schoolers. Learning Outcomes. At the end of this module, you should be able to describe the characteristics of children in the concrete operational stage. Explain the importance of information processing skills and how they affect and child's cognitive development. State the different cognitive milestones and primary schoolers. Introduction. Jean Piaget is the foremost theorist on cognitive development. According to him, intelligence is the basic mechanisms of ensuring balance in the relations between the person and the environment. Everything that a person experiences is a continuous process of assimilations and accumulations. Piaget described four main
period in cognitive development. For Piaget, intellectual ability is not the same at different stage. So, kuan yun ni Piaget, yung kuan nga kanang ang experiences sa usa ka bata or sa tao kanang kuan kanang dili siya ma-stop kun dili padayon ra continuous process ana. Jean Piaget concrete operational stage. Concrete operation is the third stage in Piaget theory of cognitive development. It spans from age 7 to approximately 11 years old. During this time, children have better understanding of the thinking skills. Children begin to think logically about concrete events, particularly their own experiences, but have difficulty understanding abstract or hypothetical concepts. Thus, most of them still have a hard time at problem solving. So, nakakuha naman tanis mga previous nga mga reporters about sa concrete operational stage. Di ba nato forecast stage, kanang sensory motor stage, pre-operational stage, o concrete operational stage, o formal operational stage. Ano siya. Then, logic. Concrete operational thinkers, according to Piaget, can already make us of inductive logic. Inductive logic involves a thinking from a specific experience or a general principle. But at this stage, children have greatly difficulty in using deductive logic or beginning with the general principles leading to specific events. So, what is inductive and deductive? So, inductive logic is aims at developing a theory, while deductive logic aims at testing and accessing theory. So, reversibility. One of the most important developments in this stage is an understanding of reversibility, or awareness that actions can be reversed. An example of this is being able to reverse the order of relationships between mental categories. For example, in arithmetic, 3 plus 4 equals 7 and 7 minus 4 equals 3. Kumbaga reverse, balik-balik. Kung balik-balik ko nimo ang bata og pangutana, so makatubag siya. Ana. Then, for example, there is a box teacher. Si teacher og si Jacob. Teacher, Jacob, do you have a brother? Jacob said, yes. Teacher, what's his name? Jacob answered, Matthew. Teacher, does Matthew have a brother? Yes. So, kani nga stage is kanang kuan, kung bali-balihon ni mog tubag, karang makatubag siya. Ana. Then, cognitive milestones. Elementary age children encounter developmental milestones. This is the stage when they have behind egocentric thinking and start to develop a more mature way of looking at at things, which greatly changes children's problem-solving skills. Piaget sells the process decentration. They develop certain skills within a particular time frame. The skills they learn are in the sequential manner, meaning they need to understand number before they can perform a mathematical equation. They can already take on complex, sequential, and symbolic based tasks. At this stage, reasoning is still immature. They have case and at, at this they have case and identifying the here are now. Each milestones
that develops dependent upon the previous milestones they achieve. Up until age 8, a child learn new skills at a rapid pace. Once they reach the age of 8, the skills they learn start to level off, so there is a steady increase of new skills. Specifically, young primary school age children can tell left from right. Their ability to speak and express themselves develops rapidly. In school, they share about themselves and their families. During the play, they practice using the words and language they learn in school. They start to understand time and days of the week. They enjoy rhymes, riddles, and jokes. Their attention span is longer. They can follow more involved stories. They are learning letters and words. By 6 most can read words or combinations of words. Cognitive milestones. So kanang sa atong utok bitang kanang kuan nga kanang ang bata di ba dali ra kaayo na sila maka-learn. Kanang fast learner kaayo ang mga bata labi na sa mag-age na sila og 8 na to up kanang paspas ang ilahang development sa ilahang kuan sa ilahang utok dali ra dayon sila maka kuan dali ra sila maka-identify sa mga butang unya kanang kung unsa ilang na learn from school ilahang ma-apply labi na pag magdula sila kanang mga new learning ila dayon nang i-apply kanang dali ra gid kaayo na sila maka-gets og mao nang nindot kani nga age mao nang nindot kay na i-educate ang bata kay kanang dali ra kaayo makabalo niya grabe ang ilahang memory ana then ano pod siya kanang dali ra pod siya maka catch up kung unsa imong ipasabot ana. Then information processing skills. Several theories argue that like the computer, the human mind is a system that can process information through the application of logical rules and strategies. They also believe that the mind receives information, performs operations to change its form and content, stores and locates it, and generates responses from it. So, ang utok gid sa bata kay kanang murag computer dali ra maka response kanang dali ra kaayo kanang dali ra maka-locate kana then kanang dali ra makakuan og information ana masyag naka-system ang iyang utok nga dali ra kaayo niya makuan dali ra niya bal-an labi na sa mga strategies kana dali ra kaayo na sila ana. Then implications to childcare, education and parenting. Children have verifying intelligence profiles. These profiles may have based on influences of learning and achievements. Parents, child care providers, and teachers should be able to recognize this, helping children draw on their strength and promote growth and their weaknesses. So, ma-appreciate na siya sa teacher. Planning lessons that cater to multiple intelligence based on instructional objectives. Encouraging children to read more every day to increase the vocabulary. Bringing children to a museum or exhibit and historical landmarks to widen their perspective about the world and the people, and lessening children's screen time and increasing their personal and face-to-face interaction. So, i-educate ang bata mo ning kuan nasa ubos kaning bringing children to a museum kanang kinahanglan ay kanang no need man kanang kinahanglan gyud nga ma-educate ang bata about sa world nga mga panghitabo
sa mga historical ana kinahanglan yun na sila makabalo niya kanang bas ang bata bright siya kanang dali ra siya makakaton niya pag once nga ma-educate na mas mo kuan pag yun mas mo sharpen pa na ang iyahang kuan iyahang pagka-intelligence ana. Then thank you and God bless Everyone. Today I will be tackle about socio-emotional development of primary schoolers. Learning outcomes. At the end of this module, you should be able to identify the different characteristic of primary school age children in this stage of development. Discuss the different factors that affect the socio-emotional growth of the primary schoolers. What is socio-emotional development? According to Rainsberg, professionals sometimes define healthy social emotional development in young children as early childhood mental health. Health social emotional development includes to form and sustain positive relationship. Second is experience, manage, and express emotions. Erickson. Erickson psychosocial term psycho, it means the mind, brain, and personality, while social is external relationships and environment. The father of psychosocial development influenced by Sigmund Freud. Child love and want to be loved, and they very much prefer the joy of accomplishment to the triumph of hateful failure. Do not mistake a child for his symptom. This is the saying of Erickson. Erickson theory of psychosocial development. The developmental theories. Erickson formulated eight stages of man's psychosocial development. So if we recall na-discuss na ni siya sa Ilajarin's pa nga report So each stages is regarded as a psychosocial crisis which arises and demands a resolution before the next stage can be achieved. Socialization, a learning and teaching process that, when successful, results in the person moving from its infant state of helpless but total egocentricity to its ideal adult stage. When we say socialization is like nagproproseso, naggagawa ng ito yung naayon upang yung bata ay may growth na nangyayari, may development, like what they said, that nagiging resulta siya from infant state of helpless but total egocentricity, so infant, then na siya development sa pag nagka-adult na siya. Next, Erickson theory of psychosocial development. Crisis. What is crisis? A unique developmental task or challenges to be confronted and completed. This theory of Erickson says that the crisis is the developmental task, when a child na-develop or na may mga challenges siya na kinakailangan niya ng development to be completed, Second is preschool children belong to the fourth stage of Erickson's psychosocial stages. Here, children have to resolve the issues on industry versus inferiority. So, na-discuss na gud ni siya, way back pa to nung natakal nila Jarens. Like, but this,
ang na-say diri about sa socio-emotional is nabilong siya sa industry versus inferiority. That's why mao ni siya ako i-discuss. Ako lang mag-give lang ko og elaboration about sa ilang na-discuss. Mag-add on na lang pod. Next. Ako lang i-recall ha. So, mao ni ang 8 stages of psychosocial development. Trust versus mistrust. Autonomy versus shame and doubt. Initiative versus guilt. Industry and inferiority. Identity versus role confusion. Intimacy versus isolation. Generativity versus stagnation. Integrity versus despair. So, ako ra siyang gi-recall ang 8 stages para dili po ninyo malimtan kung unsa gyud tong no sa na-discuss pa. So, para i-recall lang ni siya. But in this socio-emotional is, ang ano lang na din siya is, ang industry and versus inferiority dahil ni siya, sorry. Namaliog Like, naaman diri nakafocus, no? Sa child, like, mao ni siya ang nakafocus sa akong, topic. Ang industry and versus inferiority, sorry. Next is, according to Erickson, each part of the personality has a particular time in lifespan when it must develop. If it is going to develop at all, if it failed to develop in schedule, the rest of the development is unfavorably altered. The individual is hindered from dealing effectively with reality. So, according to kay Erickson is, the personality of a particular, of a person, nagka-develop siya. Like, like ang bata, first is kanang, kabalo na siya mulakaw, kabalo siya mo, mo crawl, no? Ba siya mo crawl, mo siya mulakaw, then nagkadugay, nagka-develop, kabalo na siya mo basa, kabalo na siya mo mistorya, kabalo na siya mo sulat, no? Nagkadugay, nanay development nga nahitabo. Mao nang kung wala daw to na siya na kung wala daw siya wala na siya na develop bitaw, no, na ay kuan pod nga uban children, no, kanang kini mo siya tudluan, walay developmental nga nahimo. So it means like kabala hindi ka basa, hantod ning dako na siya, hantod na na siya, no, hantod nagkadugay ang panahon, dili nimo siya tudluan, dili nimo banang baliwalaon na nimo ba, siya kanang failed ang iyang development, kanang di lahi siya sa uban. Ang uban kabalo na mo basa, kabalo mo salat, kabalo mo basa mo sulat, no, kabalo like ang ilang skills bitaw na paggawas, but naay rest nga kanang wala lang, kanang wala siya nag-develop because of siguro kanang nabay usahay, no, sample kan mga babata mababayaan ba na sila, so dili gid na sila matigway ug unsa gid ang maayo ba para sila pud kay ma-develop pud ang ilang learnings. So this is like when a child is like kanang matudluan og maayo, so na jud development, no, mao na siya ang gikuan ni sa mga especially is personality kibali kung nakasabalay. For example, ang personality mo sa imong mama is buutan, so na-adapt, no, na-adapt, it means na-develop pa niya ang iyang kaugalingon nga mas maayo kung ingani yung nanay nga na. Next is, that is according to Erickson. Next, this is picture of 8 stages, okay?
we see this, here is the infant, which is trust and mistrust. Second is the toddler, preschooler, school ager. Muna ni siya ang industry versus inferiority. And makita na to diri no ang adolescence, young adult, middle age, older adult. Next, Erickson, fourth stage of the psychosocial development. So this is nag-focus siya sa industry versus inferiority. In industry and versus inferiority is the psychosocial crisis that children will have to resolve in this stage. What is industry? So industry refers to a child involvement in situations where long patient work is demand for them. For example, ay bata nangayo din, like naa sila gidiman bitaw no, may pangayoon kay gusto dayon ikuan, wala sila at gitawag nga first no, wala ang ilang dili magdemand sila sa ilang pasensya ba kay nagdemand kung kasi bitaw kada giurasan bitaw kada dapat kanang ihatag na dayon na while inferiority is the feeling or master their school work. So we're in inferiority is that means like for example nakaeskwelahan then ang bata is mas nagmaster siya no, mas napagawas niya iyang mas napagawas niya yung skills napakita niya no. In this stage children will most likely have begun going to school no. Ang kaning stages no, ang bata is nag-eskwela na. So, school experience become the priority with the children so busy doing schoolwork. The encouragement of parents, of caring educators help to build a child's sense of self-esteem, confidence, and ability to interact positivity in the world. Sorry, banha kayo no, kay nagbaha man jud dere. So, dadayon. So this stage is makita nimo ang estudyante nga bata nga when it comes nga naa siya sa eskwelahan no, ang teacher o iyang parents is nag-encourage para sa iya ma-boost ang iyang confidence, mapagawas iyang ability nga mas maayo siya ani, mas ma-improve pa labi na kadtong mga bata nga hindi ka basa no, usa may wala na jud hindi ka sulat no, adto mo gina sila sa eskwelahan para makakaton ginatudluan nga mauni unsaon pagbasa, unsaon paglitok sa mga the correct pronunciation, di ba? Dito mapagawas nila ang ilang pagkamaayo. And then through socialization, like what I said earlier, they also interact with other children. Sa loob ng kanilang bahay, nakikita nila ilang mga parents like yes, it's true that you're happy in home, but it's more happier if you're in school because may makikilala kang ibang tao na naaayon sa iyong kaedad lang ba, like na kay mga bagong friends, kanang mga schoolmates nimo na ila-ila nimo, then through socialization pod is sad nimo imong self nga ingani na day nga this is how it work when you were in school no, like nadugangan ang imong dili na ka maulawon pero napay uban nga no nga
mga bata nga maulawon jud dili gid na mawala kanang maulaw makipag-socialize kay because mahadlok nga basin inganaon sila or ibuli ba. So yes, next, this is the picture no. Na we can see in the picture number 1 no, nagtuon siya karate no, napagawas niya iyang skills in a young age pa lang no. Next is having fun with his friends, playing in the playground. Mga ano, ma-socialize gid ang bata kung na siya sa school. Like makakita siya og friends, like maka-interact siya sa iyang mga kanang dili pa niya kaila, labi na katong kanang hilumon kaayong estudyante. Madani bitaw kanang di na kabalo maulaw ana mao na po na siya ang maayo sa bata kung naa siya sa school kay para ma-experience po niya taon kung unsa ang yang learnings, unsa ka positive ang naa sa eskwelahan. Dili man po ko maingon nga tanan eskwelahan kay ano ha. Basta when it comes to school no, naga-guide jud ang maestra, ang teacher. Gina-guide jud ang estudyante nga ingon ani ang sakto nimong buhaton ug ani ang dili nimo buhaton. Next. Okay. Dili na sa nasad nga ano. What does this comic strip depict? How does this related to Erickson first stage? We can see no, ang bata nagsulat na yung naghuna-huna tapos this is what we called like when you were in school kanang active kay ka sa tanan mga activities ba no, despite nga active kay ka sa activities nimo, active pud ka sa makipag-socialize sa lain tao. Like look at this in the fourth picture no. Hari kay siya nagdali murag na gusto na siguro siya magdula siya ka playmates ana. But here in you can see the picture number 1 no. Nag-ano siya diri na focus kay siya sa iyang focus siya sa iyang studies. Then naghunahon na siya gipagawas niya ang pagka-critical thinking. Then despite po na nga maayo siya ani nga kuan is maayo pud siya makipag-socialize sa lain tao, sa lain mga bata. Next. So this is related no, relate jud siya sa industry versus inferiority nga fourth stages of Erickson. Next. Okay, understanding the self. One's self-concept is the knowledge about the self, such as beliefs regarding personality traits, physical characteristics, abilities, values, goals, and rules. No? When you understand yourself, no, makikita mo yung halaga, no, ang yung goals mo ba, no? Nalalakip din yung mga physical characteristic nimo, personal traits nimo, mga beliefs nimo, and also your abilities, no? Like self-concept is the knowledge about the self, no? Nana kay understanding kung unsa gyud ka, no? Na nasabtan na nimo ang imong kaugalingon, then napakita na nimo ang imong through understanding the self, napakita na nimo ang imong mga abilidad, no, ang imong mga goals in life, no, ang imong roles as a child in school, unsa mga nang imong rules, mag-study, mag-comply, recite, kanang participate regarding the school activities.
mao na ang understanding the self. Nasabtan na nimo ba kanang kiban, for example, nasabtan na nimo for example ako, nasabtan na nako kung unsa ang akong abilidad, no? Through understanding the self is like na ano na pud ba na kabalo na ka mo decide kung unsa gid ang imong goals in life. Like for example kanang bata, like gusto ko kanang magdula ra gid ko, gusto jud ko ana, tas gusto ko magbasa jud ang bata nga na, di ba? Kay nakakuan naman siya nga murag diri ako na kanang nabilong, then murag kani ang akong strength, no? Napakita niya ang iyang personality traits, nabi na yung mga attitudes niya, yung feelings, no? Next, it also involves a sense of belonging and acceptance. Yes, na-accept na nimo sa imong kagalingon that you're in good doing this. Like, maayo man ko mo, kanang magbasa. Ayo kay kumubasa so ang iyang gikuan is like wala na siya sa laing tao, like gina-encourage niya ang iyang kaugalingon nga through acceptance, no? Like nahuna-huna niya nga dapat dili ta magbuhat og dili maayo, nakahuna-huna na sa bata nga nga kani ang atong buhaton. And also kana siya nga bata is na-guide na po na siya sa teachers, parents nga na. Next, having a healthy self-concept does not mean that a child thinks he or she is better than others. It means that he or she himself feels accepted by his family and friends and believes she can do well, no? Kanino nakita na sa child nga maayo ko ani, so I don't need to competing my other classmates because I believe in myself like ito kaya ko tong gawin, no? I don't need to like hindi porket magaling ka na sa ganito is nagmamataas ka na. What you'll do is accept yourself nga. I need also to teach other people. Teach his schoolmates, classmates, and also by the the support of the family and friends, no? Ma-encourage pa nimo ang usa ka bata nga kanang mas mamaayo pa, no? Like dili na siya nga uy ako may mas taas dapat kay ako, no. It means that na-accept na niya kung unsa gid siya, then napud siya believes nga kung kaya niya, why not me? So kaya ko din. That's what is self-concept mean. Primary school children's self-concept is influenced not only by their parents, no, but also by the growing number of people they begin to interact with, including teachers and classmates. Yes, it's true. Especially when a child is in the school. Dili lang man kay tungod sa parents, no? A teacher is the second parents of a child. It helps them to boost their confidence, mapakita ang ilang skills, nga unsa sila kamaayo, nga asa sila dapat nga way kung unsa sila kamaayo ba, mapagawas gid ang ability, no? Din ma-boost bud ang confidence sa bata.
Like dili niya i-lower yung self, no? And also by socializing with his or her classmates or schoolmates, no? Through this is good din siya because for example kanang loner kay nga bata, loner kay siya nga bata, no? Makita nimo nga di gud siya gustong interact sa lain, like sa lain mga bata kay maulaw siya, like dili siya mo believe sa iyang kaugalingon. So what does the teacher do? The teacher do is that i-encourage niya ang child na, like iingon man na niya na children, be good to your classmates, be friendly, dapat kanang never sees your classmates as a competition, no? Never compete yourself to your classmates, because here in school you all have to learn, no? Maka-learn dapat mo, and also magawas ang inyong pagkamaayo ani nga mga field, no? Example like that, maayos sa spelling, maayos sa math, mapagawas niya din dili na maulaw, no? By doing this nga kinahinay-hinayon jud sa maisa, special sa teacher, kung hinay-hinayon gud niya ang kanang loner nga bata, naa possibility nga mugawas gid ang pagkababli, diba? Mugawas ang pagkababli sa estudyante. Kay syempre na feel na niya na yes di man day, no, like dapat dili ko maulaw kay classmate man day ni, dapat makipag-friend ko, dapat makipag talk to talk ko, dapat makipag-friends ko, mo na ang makuan sa bata. Makauna siya ba nga nood day, no, laingon si teacher kay kuan daw kanang dapat daw mi kanang makipag-friends daw mi, dapat kanang dili daw ko maulaw, kay dapat kay wala may tao na like tanan man ta bright. So never gid makauna-una ang bata, no, na kuan kanang idaw niya yung kagalingon, because naa siya maestra or na siya parents or classmates nga nag-awhag sa iyang ingan ni dapat di ka maulaw, ipagawas ni may mong talent, mag-participate ka kung kinakailangan, do mga schoolworks activities para maauhag nimo, no, maauhag nimo ang isa ka estudyante nga para di na maulaw, at the same time makapagawas niya ang iyang tinuod nga talent, di ba? Nga ba jud na mapagawas niya kung unsa gyud siya ka maayo ba. Mao na siya ang self-concept, no? Ma-influence pud siya dili lang kay na siya sa balay but also in school, di ba? Nga ba na. Next, school years. In the transition from the pre-elementary to primary school, children tend to become increasingly self-confident, and able to cope well with the social interaction, no? Na din na napagawas na sa bata by the help of teachers and also the classmates, no? Na nagiging confident na yung isang bata kasi he think that having a self-confidence can give you a like gaan sa feeling di ka maulaw, like you're not left behind, di ka maupi, kay syempre na naman nimo napagawas na nimo imong kaugalingon, no? Napagawas na nimo imong unsa gid ka, at the same time naapod kay na kay mga natun-an, no? Na kay natun-an, na kay nakuan nga kibali mao ni imong skills na maayo pagid ka, no? Labi na kung social interaction yun, no? Kanang
Like isa ra man to imong friend. So having confidence, mas didaghan siya, diba? Mas nidaghan ang imong mga amiga, imong friends, especially like dili lang kay imong friends na ara sa room ninyo, but also in the other sections. That's what like nga naay confidence, no? But having confidence is dapat maayo lang pod, sa maayo lang, dili kay magpataas ta, di magpaubos ta, sakto lang jud. Next, the issues of fairness and equality become important to them as they learn to care for people who are not part of their families. Characteristics like loyalty and reliability are being considered as well as responsibility and kindness, no? Which is correct, no? Kanang ako ang bata jud na nagdugay na siya develop, no? Especially yung attitude, yung characteristic na nagkadugay, nagkabuutan na anong tawag ani, like na kabalo na sila ko sa ilang feelings, sa ilang emotion, no? Ay uday, no, kanang kabalo na sila mo care sa lain tao, kanang biskan dili in la family, kabalo na sila mo tabang, no? Ingana ba na kanang especially sa elementary pa ta, ingana ba na, no, kanang si tawag ana, kanang for example kanang ay mog adto sa inyong room nya mga anong donation man ata na, no? Especially kanang ingana mo hatag bitaw, nakaidumdum ko kadtong elementary yan ay nabahaan, basta nato nabahaan sa lain man siguro to nga lugar, unya nag-amot mi ba biskan dili kwarta, naghatag mig Milo sa kabuok, bugas ka ng gamay rin nga kanang isa ka silpin nga bugas, dili kay kanang puno, kanang tunga ra ba. Syempre nakatulong sa ibang tao, at mao pud na ang kanang mao pud na ang pinakamaayo, no, kung ang bata gid na sa eskwelahan, kay kabalo siya mo tabang sa lain tao, kabalo na siya mo ang bata kabalo na mo share sa iyang blessings to other people. That's why nga grabe gid ka importante kung ang imong anak or ang imong biskan unsa kung ang bata nga mo eskwela, diba? Mapakita man didto, no, na dapat daay maayo gid daay nga mag-share gid ta sa blessings nato sa ato classmate, hindi ta magtinagaw, ihatag na kanang maghatag putag donation na. So mo na siya ang school years, no? Next is building friendship, no? Importante ba kayo ng building a friendship? So what is a friend? A single soul dwelling in two bodies. A single soul daw dwelling two bodies by Aristotle. Unsa ka ni oy? What it mean but a single soul but dwelling into two bodies? Single soul siya for me lang. Single soul siya, but naa siya ay paghuna-huna or pag love sa iyang friend. Like nakasabot mo, like for example, single soul ako ra ni, pero maka-feel pud ko kung unsa ang iyang na-feel. What is mean like muramig dalawa og kanang kuan, kanang sa pay tawag ana oy, dalawa mi ba, like kung masakitan siya, maka-feel pud ko emotions, like masakitan ko, ingana akong pagsabot sa kay Aristotle na iyang quote sa building friendship. Next, making friends is a crucial but very important part of children's social and emotional growth.
As soon as they are able to walk and talk, they will tend to show natural inclination to be around to other children. Yes, it's true. Making friends, no? Makagather ka og, like, for example, kung best friend na gid kayo mo, like atong giing kagaing na. Kung unsa ang na-feel sa imong best friend, kung siya nasakitan siya, masakitan bibiya ka. No? And also, kung ang bata is kabalo na mo sa tawag ani, mulakaw og mo istorya, syempre, kabalo na pud siya mo how to kanang mo istorya pud sa lain tao, sa lain mga bata. Like nagiging friendly, no? Labi na kaning mga mga bata karon, curious na ba kay sila. Curious sila sa unsa ni siya o kanang mga butang-butang. And also it's also showed them that they were like mo interact pod sa lain bata. So paano ka ba magkakaroon ng kaibigan? Sa undi ay mag-ingkod ra ka? No, di ba dili? Sa may buhaton, social interactive ka. Makipag-ila-ila ka, makipag friends. No? By doing that, no? Especially kung ang gusto nimo maamigo ha kay kanang loner, kay hilumon kayo. Sa may buhaton kung gusto nimo siya ma-friend. Alangan naman mag-ingkod ra ka, tanawan nimo siya. Diba? Ang buhaton jud is muduol, storyahon, like hi, hello, ana, ako dahil siyempre magpaila-ila man jud, no? Through this, no, makuan ka ba kung ang imong anak kay grabe ra ka, kuan ba kanang mo-socialize yun, no? Buutan, so daghan siya friends, labi self-confidence kaayo ka niya, dili ka mag-drag og lain tao, no? Dili mo kamang down og lain tao, positive lang ka nga na, mo nang makadaghan ka og friends, mo nang grabe kay socializing kay ka, no? Daghan jud kay friends. Kay kung di ka maggoan bali-bali, wala mo kuan sa imo. So what is you do? Makipag-friends ka, pardaghan kay friends. Ayaw lang ng mga maglibak-libak or mga marites kay bad man na. So, mo to, no? Making friends, no? Like this, ma-build ang imong social and emotional growth. Okay, next. Primary school. Children prefer to belong to peer groups at the same gender. Many children will use their surrounding to observe and mingle with other children. Some will see this as an opportunity to make friends, while others remain a bit of loner. Yes, it's true. Correct ba yan ni? Lagi uban no, kanang naiuban bata nga mas prefer nila nga kanang ang ilang friends is kanang kagrupo ra gid nila, no? Or kanang ang ilang friends kay kaning naayo sa mata friends na nila nara ba ingon ana kanang sa labi kanang mga bata pa ka kung kinsa tong na ay muhatag sa imo makipag-friend jud ka didto nga na ba no? Napoy uban nga kaning adisir siya makipag-friend is tan-awon sa niya, uy kani siya kuan pa ni siya kaning namba koy ani kanang baka nang naba koy matun-an kung makapag-amigo ko ani naba koy makuan ka ko kanang nang ma-bright ka ko nabi nga na ang bata mura ang ilang utok bitaw kanang na like praktikalan na ba nga na napoy napoy uban nga kanang wala lang di lang sila makipag-friend gusto sila ra usa na makig-usa ra sila nang di sila gusto mo-interact dahil ko classmate ana sa umna di lang na ko isaba kay siyang pangalan basta kay dili gud siya makipag-istorya sa lain basta gusto siya magbasa-basa ra siya nga na no
katawad ka ng adisir sa nimo ka ng bata nga adisir sa mo favorite friend kita aw sa niya ba kung kaning unsa ba ni sila bad kuan ba ni sila kanang maayo ba ni sila kauban dili kanang dili ba ko mapahamak ani kumukuan ko nga na ba di ba no kanang imo sang tanan ba maldita ni dili nga na ba ya ang mga bata di ta mi ipag-friend ani oy kay maldita kaayo ay makipag-friend ta ni kibutan nga na ba yung mga bata di ba ang ilang ano ba napayuban nga makipag-friend kay daghan na kay sila uban nga friends rami kay kami ra man diri ang nagkuan kami ra ka grupo dili mo pwede napay nga na ang mga bata no next is sorry last na pala yon that's okay, that will be all. Thank you.